KVZKTV, Pango America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. E whaatalo whatu se whapoponga o tātou tala o to mai lau KVZK mo le nei a whiawhi le aso freile o sifurumarawalu le nei o mati. E mua atu o le tūlanga i skola sipi le whanau. O se tasi leo mata upu na tala noina le tai au nei le mauta mawalunga. O le mata upu skola sipi na la ngai le fionga i le senatoa ia utu sila poasa. O no le fia sila fia po le ale tūlanga i le nei mata upu. O le fionga ia whaivaya Yuli Gardinant Natalia Whapea. O skola sipi nei e le mawhaiona tutongi umai tuitions at tamaiti a onga, ma o le tūlanga lea a tonu ua fiu ai le whanau e tau mawhai e talusanga ia onga i fafo. Mo skola sipi, i le saunuanga whaivai e mo o mia le mau o se tului o tupe, whaanganga, mo le whaatupe ino o skola sipi, sauno fo i whaivai, wa i ele fuafua e ave se talusanga i le official kovansili, e mawhaiona ave a toa le malo le tamaiti a onga, tutongi le mea no fuai, ma le tuition o le a onga. E mana o mia le tau mawhai e si inunga le ia le fan se rana i le whangayu i il skola sipi. Tusa lava pe sa matu talangoinga fo il komiti. Ia, sa tau mwai fo avestal sanga lunga le official koman. Tusa a pe lua se fulu pe ngal se fulu skola sipi le tau sanga.
a o maenga whaapitoa ia, a ia ave ato o toa lava ele malo, ia le tamaititi le a onga, tu tongi le mea no whai, ia ma le tuition o langa onga, wal mele ia, o tātou tu, o le skolsipi le ave tātou, peo nga o se tupe ave ai e whesoswangi ai, e le mawhainga kawa i uma isi expenses le tamaititi a onga. Kala no ino le mta upuna fsilingi ai e tua olo, po le ale mea e mawhai ai e le malo o Samoa o na ave la tu whanau skola sipi, ai le mawhai e Amerika Samoa le a whainga. Lu se lau mon tupu afe le population o le malo Samoa. Tātou na leono sifuru afe. Ai a whai o mawhai e le malo Samoa na ave la tu skola sipi, ai sea u le mawhai e tātou malo, ai te le atu tupe paso soa lo rana i tātou malo. O le afionga le senatoa ia malai pule molinga na sauno e whaapea. O tele o isi o alu mu whanau le olo o whaamanuia i nei skola sipi. O lava i lato i o lato tupe, ma e na o le paule nei o whanau e toe taliu mai, le to o tele o le toe fio mai, ma e tatau na sila le lei e le komiti se whainga e maru pui pui e skola sipi e le whanau. O au le anganga o le malo, a vele whanau e a onga ia maua le poto, ma toe fo i mai e tautua le atunu, fo i malai pule, e tatau na whaatu la fonoina matata mata iala o i e skola sipi. O tele fo i wano whanau la tunu o e skola sipi. O le fie fo i mai Samoa. O tele o tangata ri e fo i mai Samoa. Pei o whanau, o mātou whanau. Na onga ana tō i la tōtu. Tongi e mātua ana tō a onga ni tō e fo i mai tōtu la tunu. A tātou tano fo la skola sipi. E rengi e wala e marupupu i tūlanga ia. O le anga ano o whanau a tuila mamnua. E umar skola sipi no fo i whafo whenga ruenga whafo. O le fie fo i mai. I le saunoanga whaiwai na ia saunoa ai o skola sipi le whanau. E iai le MOU po se malienga e saini whaatasi le mātua ma le tamaititi. A mae a le a onga ono toi fo i mai le tautua le atunu. Ai peitai e o loi whafo le tamaititi. O isi ua le leile a onga o isi ua fiu e sue. A fua i tutonu ia o onga o le whanau ne saunoa whaiwai. O isi ia e whaate ia le ese o a onga i whafo. Saunoa fo i whaiwai. Student loans lava ia e lata le se fulu miliona tupe toe sau tutonu tai le whase lau wafe. Tūlanga le leile whaia o swinga. O le presteni atua olo na fsiria nga ile mta upu le uti o skola sipi mo le whanau e a o onga ai wha inisinia. Na saunoa tua olo, ua whaula ile insinia ia pia maloloia. Ua mai a Amerika Samoa ele o lava. O leo wasa ili whafotanga te whaatumua vanua satau na whaamanuia ina i whanau o le atunu. Ele natanga o insingia tau a fionga li sento. E whai ata tō uso toa o in whateita inga ia tātou. O tō wai wa lele o pōru. Tui titia paila te uma e alon whanau o le tunu, ua men lava e whanau o le tunu. Ai se ala me o tātou le ma whaia. O le loi le nai tauna loi e tātou le tau nei. E nā toi tu atu pia toi patulanga mai lau fionga whai vai, stu la fono. E ai tūlanga i e. Le sianga a skola sipi o mai ai rengi insingia. Na whainga fo mai e lau ele lokalama al falbai. A insingia sa le sauna ua nit kere kakogi insingia. O le afionga ia tongi o la tulafona na tula i whaalia so na finangalo i le uti o lo ia Samoa i le atunu na saunoa tongi o le taimi nei ua tatau na sila na maota i se whainga o na ua le aini alo le atunu e whaia lea ngā ruenga. O le whaataita inga na wha ngā tongi o le tōtele lo ia ua wha solo ina mātutua ma o le tōwhinga o le wha msinusili tatau na tōwhia i aistanga ta Samoa ai peitai o le pupolenga o le ātau au ina le aini isi e whaia ia tōwhinga. E o mai le tai au nei, ua atu nei lau whai o tangata wa awhia iau ngol COVID i le awhe se lau walu sifumalewalu. I se pepa o whamatalanga na tu ina mai le tai au nei ma le mtanga luenga soi fōmaloloina o lo tā uai e whaapea, mai isu enga e fitu se lau iwa sifulu sa whai i la sona nafi, e se lau walu sifutolu i la tau na maua wa awhia. I to tonu o le luas fuwhai tu lai o mai ana nafi, e fast futasi i la tau sa awhia ili siamol COVID wa toi malolosi, ai toi lua nisi ua tau fia ona o aunga o COVID. Mai le numero tangata e awhe se lau walu sifumalewalu wa awhia, e se lau toru sifuru lima i la tau wa toi malolosi, talu mai ona pipisi i tua le whaamai. Lona winga e awhe ma le lima sifutoro o loo iai pea le siamol COVID. I le tūlanga la tamai ua iai tui, e tolu se lau walu sifutasi tui sa whaia i le asona nafi, mai i lea numera, tolu se lau fast food tolu sa whaia tui o le booster.
Fautuaina ele mtanga luenga le atunu, o lo tātou iei pea i le amatanga o le nei whaamai, ma o le aalu pea i lunga le numero tangato le atunu, o le pisia i le siama o le COVID, o le temi nei o lo ngā lulue pea le mtanga luenga o a onga, whaapeai ma le EOC, mo le tufa ina o tau mafa mo i lātou o lo whaanof esei a inga. O le alia i mai o le COVID le lalulangi, ua sui ai fo i mawhainga masani wa lewa na whaangai o iai tau le manga, ma o Amerika Samoa e le o alo e se mai i a suinga. I le mauta maulunga whaapeai ma le mauta o sui, ua mai tau wina suinga e le ngata i waainga masani le whaatinoina o ngā luenga, ai whaapeai fo i mai e ingo le vao le isi sui mamalu ma le isi. O suinga e peo na iai o le whaia leo vavae po pui nei, e tau fo i ai le pepesi o aunga o le COVID. O le nei ngaluenga sa ngafa ma le kampani le nana, ma o le nana fo i olo o ngafa ma le whaamamaina o vaenga umo le mota i aso taitasi, ai o le i usuia tau lumanga a le mota i aso taitasi. Na sau no le presidente le mota, e tau a tele le ngaluenga o lo whaia nei ma suinga fou, o na te tau o na atoa le au whai o sui o le mota, e mawhai ai o na whaatino ana ngaluenga masani, awa a ngase sui o le mota, pea a fia iau o le COVID, e ono a fia inga luenga whaatino o le mota. Sau noa fo i toa olo, ua tele a fianga o le nei wha mai ni lalulangi, ua sui ei fo i whainga masani a malo ese, ono o le tau fia o le sosolo ma le pesi ai o tangata, ma o le awala fo i le tasi ua whai ai nei suinga, ina ia malu le soifu o sui mamalu, ai maisi o tangata whainga luenga mai ia ungo le vairusi. O nei suinga o le asui ei fo i male nonofo vava o tangata e asi atu i taimi o tau le manga, a le mauta, e au fiai ma le au tustala ai maisi o le au whainga luenga, i so se taimi o tau le manga. Sau noa tua olo, e tā ua tele le tau sisia o ia vaenga uma, a wale pui o soifua, ai maise ia mawhai ai pea o na whaawau ngā luenga masani a le mauta. Ua leto mamau nei ai maua siake i lātou sa talusanga i lalo le foa i wata ua le Fisher Grant i Pusameli. O le tausanga na te anei le na mawaisia whamunianga mo i lātou le au whaiwhaiva, ai maise le au whaiva a whaangota na a fia tupe maua o no le whaamai. O lea foa i awala mai i lalo le CARES Act, o se prokalami na ngā lulue whaatasi ele mtanga luenga o whainga whaiva ma le vau matua, ma le vaenga le noa. I se saunoanga le whaatonu i a tautasi Archie Soli ai, i le taimi na fesilingi ai al komiti o le mota o sui, na ia ta awai e lua te sima le 5 miliona le vaenga tupe sa whaamania i nai Amerika Samoa, i lalo le CARES Act, ma o leaf so swani e anga ai pisinisi, o i lato e iaiva a whaangota, o pisinisi pei whaongaina le ia, ma lato e whaatawina le ia. Ai le ngata i lea sa maua e anga ai fo i mai lato i latunu, e whaalangolango i le sami mo tau mafa e tau siai a inga i aso taitasi. Ina ua fesilingia tau tasi e nisi o sui o le komiti pe ai se awa tuaio na maua mai ai lef so swani. A Natali leli i whaatonu, o talusanga umai whea ngai ma le noa, ma o lato foi e iai le ioe ma le ai o tangata e anga waa, fuafua i lunga o ai inga e peo na tuina mai i le teimi e whailai talusanga. Na whaalia foi e tau tasi e iai si vaenga o talusanga sa iai nei lape, i le teimi na whaato ai iai talusanga, ai ua mai a o na toe ngā lulue lana matanga luenga ma le noa, e toe whaasao sao ia whaale tonu, ma ua mai a o na longo ina mai e le noa, o le a maua umasiaki a lato nei. O le tala fie e peo na sau noa tau tasi, o le a maua siaki a lato ua talia talusanga, ai o le tala wha noa e leanga wa umatangata sa talusanga. I se tali al whaatonu ia tau tasi i tai au nei lau KVZK, na ia ta uai ua talusanga ina ele komiti se ripoti au ili o le nei whaamonianga, ma o lea wa toi titi mai on ta pena lea ripoti, mo le atu inatu mo le silafia e sui mamalu i se teimi e le o toi mamau. Ina ua whaasala lau ina le malo le tāpuni o le atunu, sa wa aia le pisi ma le pupola le tōtelo le atunu, e wale le toktope atu i whale o loe whaatautulanga umai mo o mia. Ai peitai, e ui o lo o matala pea whale o loa ma o lo o mawhai peo na ngā whatiele nei vai tau e ala le whaatumuina o whata o loa. O lo iei lava o loa e le o mawhai na maui le taimi nei. I whaamamonga ma ripoti mai le lau telo le atunu, o lo o su e ngatā pea tā se ni hua moa, ma o se avenga tele le nei le telo whale o loa a o tau sisia pea ma usta ia le polo inga le malo. Talu mai le asunga fua, na ripotia mai ele le euni tasa in fua mo i whale o loa te tele peo ni ele KS Smart,
whaapea ma le TSM. Na whaelo mai fo e nisi o pisinisi mwhale ololo ili matafuna I lau KVZK. Na mata mai lava le vai aso ua mawaile le ayo ni fua moa I lungo whato oloa. Sa yesi tangata whai pisinisi sa ia whaeloa mai lau KVZK. Lo tanga I nei awala e mawhai eo na whai titia whaatau le tangata I to tasi. Iso se teime whai le whaatau. Ma e o tulava li tulanga tasi e li tasi ni fua moa le tangata e whaatau e mawhai o na ave. Talu mai le amatanga o tapu masa. O oloa na matua telo na whaatau mangao ngao ai whatau whale oloa. O tūlanga I pei oloa o wha mamai no ao, mawaenga umo mau tamalawa, whaapea mapepa o le whale le tā ua se tulou. E ui watoi whaatumutumu ina whata I oloa nei, ai lo ole ai lava ni fua moa. Usi mai ala mai moa I tala mai a pia. Ua si ina I lunga le whaitau a whai o tangata I a pia, ua a fia le siama koviti, talu mai ona mama I tua le siama I le asoana nafi. I se whaalinga I pe ona tuina mai e matanga ruenga o soifua malolo ina I a pia. O lo tā ua I whaapea, mai le sifurma tasi sa I le asoana nafi, o atu nei le numera I le whaasifurma 5, ma o le alu pea I lunga, o le numera. O le asoana nafi I se saunuanga tamaitai pālimia I afia me na aumi mta afa, na ia tā ua I, le tāpunia uma o Samoa atoa I lalo puipuinga tolu, o le lockdown. O nisi e toa se furufitu mai le whaasifurma 5 ua afia, e na o aunga masani e peo FIFA, o le pepeo tino, mariti ngarfa I aise I tulou, ma o loo vava ai uma nei lato, I le mautanga se ngasi muto tua. O nisi o loo afia, e le aini a unga vaia. I le saunuanga le tamaitai pāremia whaapea I mar pepo whamatalanga, e pei ona tuina mai e le ofisa pāremia, o loo whautua ina I le atu nuu ina ia whaia umau fifonga, whaari pepa tui pe afsiningia, manonofo le I le whale, e awari whiawai. O le swinga lo ia nei, e matala na o nai whale loa mo whaataunga mo vaenga mo mia e a inga me le valu I le lua lea uli, o na toe tapunia umalea, o mo toa tapu umare whiawai o taa vale, o whaatasinga lautele, o whainga lotu, o whonoa nuu, o taa longa ma taa ilenga risami, o vaitafe ma vaita ele. Ua whaititia fo I malanga I le ea I le vau sa moa matunu I fafo, whapea I ma le vau polu ma le motu o savai. Ma ua whamausia le tau fia o a onga, e whaua wina pia, e ala lea I upenga ta whailangi. Ma o tala nar Pasifika me o tatou motu tua oi. E whaatalo whaitu I mea lo tutupu mai atu no mabawa pe ona ripatia mai e PPC. E to tele tangata Ukraine wa ripatia mai wa maali liu yos whainga Lucia lo whaawa wina pe le teminei. E whaongai nai mea tau wano mamau, leo lo tu ipo muinai le vaenga SS o lea tunu e o mai lava le vaenga o tau o Mikolav. E pe ona ripatia mai e PPC, e le o whaatafa le tali ata Ukraine I o sa whainga, e uina o ta pe umai Lucia le pawa I vaenga umo lea tunu. O whale o awala lau papa o vaenga umo lea taulanga sa whaongai tangata male malo e te wai mea tau ua whaatama ia. E o lawa no whaanga I lalo le palapala lea le lafia le to tele ua whaalea ngai na uma. Ayo I lea ua tautino tangato lea tunu o le atali pe o sa whainga Lucia o lo whaia nei whaasao lato ele. A o whaia ia o sa whainga Lucia le te minei o le tau nei le na mawai se whailua inga I le vale Presidente Biden ma le Presidente o Saina ia Xi Jinping. Le na wholafolai e Biden no na le fia I whaamtalanga o fuafua Saina lango Lucia ia na o sa whainga o lo whaia nei ala le le tu ilona tamau a inga. E pe ona ripatia mai le PPC o se tūlanga whaale tonu wa I nei le tamau a inga o Lucia. Taluna tutu whaatasi Amerika ma malo le atu Europa. E tau fia uma aseta le au mamafa. Tau file toe whaatawina o le susua au uma ia Lucia. Ma isi tapu wa whaia le o matuala ngona I tele le tau putene le teiminei. Ia o tala na o mea lo tutupu le lalulangi pe na wina atu le BBC. Tala tau mo Amerika Samoa. O ana nei e au o inisio taimi e tapena I timu ma alu e fitus fulu sa vid mai matu sa es fulu I le sfulu lima mai le tula. Astona e ol pole asngofua e matele na oa e tapena I timu vevela I vas fulu ma alu e fitus fulu sa vid mai sa es fulu I le sfulu lima mai le tula. Asngofua e ole astofi e matele na oa e tapso timu vevela I vas fulu ma alu e fitus fulu sa vidi mai sa es fulu I le sfulu lima mai na ritula. Manuia tele vai unga le neva yaso, so I fua mai manuia.
ese single me fo bava aya quarantine, mo le whaanofo esea isolation. A whai o masalo mea o APC le whaama el COVID-19 iwa. O ta taulo ona e nofo whiwhile mo me e nofo bava aya quarantine i le whale. E maafua ona whaanofo bava aya quarantine. Se tasi e se maa salsalonga ono a fia le COVID-19 iwa ina ia tauma mao mai isi tangata e ono PC atu ia le whaamai. A whai o whaamao ni alo wa a fia le COVID-19 iwa ua alanga ta tau na whaanofo esea isolate o e mailo ainga e tusa lava peleeni a unga le whaamai wali ai. E maafua na whaanofo esea isolation se tasi ua whaamao nia ua a fia le whaamai ina ia tauma mao e se mai isi tangata e ono PC atu iai e o lava i tangata tō tino nofo whaatasi ma tangata o le tō ainga. Tutu whaatasi, pui pui America Samoa, protect as one. Talafalava, you're watching this update from KVZK News. We begin in the Senate tonight with President of the Senate Tuaolo Manayefruin urging the Scholarship Committee to consider necessary changes to the current scholarship process. Senator Sila Poasa, who initiated discussions on the matter, asked if the Senate would allocate on its calendar before the April break to discuss the matter. He asked if the committee, of which Senator Fa'iva Yuli Gordonant is a member, can provide concerning students who were awarded scholarships to study in the mainland but never returned to serve the government. Fa'iva in response said the issue of students leaving for scholarships and never coming back is a common occurrence despite efforts by the committee in the past to enforce conditions as stipulated in the scholarship agreement. These are areas the committee is considering to amend to make sure students fulfill their side of the bargain, and that is, they go on scholarship and then return home. However, as Fa'iva explained, students often get overwhelmed once they arrive at their new schools, often due to the difference in speed and style of teaching, and also the level of teaching offered there, said Fa'iva. He also said sometimes the committee is unable to locate students. Fa'iva also said one of the challenges faced by students when overseas is the lack of funds to cover for tuition fees, and this perhaps is another contributing factor why students do end up not completing their studies. As such, Fa'iva said, there are plans by the committee to tender a proposal to the governor for his consideration to have the government pay for full scholarship, including tuition fees. President Tuaolo asked Fa'iva why many students are only taking liberal arts as a major, but not engineering and law, professions that we desperately need to fill. Using Samoa as an example, Tuaolo said, Samoa has more than 200,000 people, yet can afford to send their students overseas to study engineering and law and other fields. American Samoa tends to struggle to do the same. Tuaolo asked the committee to consider sending students to New Zealand and Australia to study engineering. According to Tuaolo, most of the engineers working for companies in American Samoa like Makano Dow, Fletcher and Silver Group were educated in Australia and New Zealand. Why can't we do that? Asked Tuaolo. Senator Malaipule, who also spoke, said most of the students who returned to American Samoa are those that paid their own to go on scholarship, and this is a lesson. Changes are needed to address any loophole in the program. Senator Tongiola, who also spoke, said the same challenges are faced by the legal profession due to the lack of Samoan lawyers working in American Samoa. Tongiola explained lawyers are not young forever, so there is a need for more Samoan lawyers to continue the work in the future. COVID-19 has managed to impact the world in every way possible, including how governments run, and American Samoa is not exempt. For the Senate and the House, there were already a number of adjustments that had been set into place to prevent the spread of COVID-19 amongst members. These adjustments and changes are now evident in both houses, with the installments of see-through screen divides to try and limit the spread of the virus, thanks to Nana's company staff who've worked tirelessly over the course of the last 2 weeks to install and clean both chambers. President of the Senate, Tuaolo Manayefruin, said, "It is critical for the Fono to carry on its constitutional functions of legislating, and it is equally important to protect the health of senators and House members."
Tuaolo said the risk of getting COVID-19 infection is increased in crowded and poorly ventilated settings because the virus passes between people. The move comes after the government announced measures last week to deal with the COVID spread in the community. In announcing enhanced measures to curb the spread of COVID-19 among members, Tuaolo said with immediate effect, senators will have to get used to see-through screen divides. Visitors and any media personnel at the galleries will similarly sit at spaced intervals. To further reduce mingling, MPs will also use different routes to access the chamber. Tea breaks will also be held in separate groups. Tuaolo said, as we deal with COVID-19, we will face varying degrees of inconvenience and disruptions to our daily lives, our routines, and even our economy, which has a very real impact on all American Samoans. Yet, we must take all precautionary measures seriously and fully comply with them to protect its further spread of COVID-19. On March 17, 2022, 790 tests were conducted. Of these, 183 individuals tested positive. In the past 24 hours, 41 previous positive cases recovered, and there were 2 new hospitalizations and 0 deaths due to COVID-19. A total of 4 individuals are currently hospitalized. The cumulative COVID-19 case count is now 1,188, of which a total of 137 individuals have recovered. There are currently 1,053 active cases. In addition, 381 COVID-19 vaccines were administered, of which 343 were boosters. We are still in the early stages of the outbreak, and there are going to be more cases moving forward. If you or a loved one test positive for COVID-19, the direction is to isolate at home for 14 days. The Department of Education is working with the Department of Homeland Security to distribute meals to families in isolation at home. Call the Emergency Operations Center at 699-3800 for more information about meal distribution. Individuals who applied for Fisher grants under the CARES Act in 2021 will soon receive their checks in the mail, according to the Director of the Department of Marine and Wildlife Resources, Tautasi Archie Soliai. Appearing before the House Committee yesterday, Tautasi said $2.5 million from the CARES Act was awarded to American Samoa last year to assist local fishers affected by the pandemic. The assistance covers eligible businesses, fish dealers, fishing charters, and fish processors. Asked for an explanation of the eligibility criteria, Tautasi responded there were several categories listed on the application form, including a 5th category specifically for subsistence fishers who fish to feed their families instead of selling their catch for income. Asked what took DMWR so long for local fishers to receive the assistance, Tautasi responded, the approval process is something only NOAA can do, and approvals were granted in 2021. However, there were issues because commercial applicants did not qualify for failing to meet some of the requirements. For the subsistence categories, there were technical errors that caused the delay, and after fixing the errors, NOAA contacted their local partner, the Department of Marine and Wildlife Resources, last month to inform them that applications had been approved and checks for the qualified applicants were being sent through the mail. Tautasi said the good news is that people's applications have been approved by NOAA and their checks should arrive in their mailbox before the end of this month. The bad news is, according to Tautasi, not all the applications were approved by NOAA. In an email to KVZK News received today, Tautasi said the House Committee requested a report and he'll send a copy our way once it's ready. When the lockdown was announced, customers were seen panic buying at our local grocery stores in a bid to stockpile the essentials. However, while many of the shops have now recovered and are managing to keep shelves restocked, some items are still hard to come by. Eggs are still proving difficult to find as shops struggle to keep up with the demands. Most of the main grocery stores in the territory, like KS Smart and TSM, have been out of eggs since Monday. Other little shops around Iliili and Tafuna told KVZK News they've been out of supply since last week.
One grocery store owner who wished not to be named said her shop is even looking at implementing buying restrictions on how many items each customer could buy, with some allowing just 1 box of eggs per customer. Initially, it was toilet roll, antibacterial hand gel, and pasta that flew off the shelves when the lockdown first started. However, while many cleaning products are now back in stores and plentiful pasta lines in aisles, eggs still seem to be scarce. Here's our Pacific news from Apia. COVID-19 numbers are climbing quickly in Samoa. Health officials have now identified 45 cases of community transmission of coronavirus. The National Emergency Operation Committee said 34 new positive cases were confirmed last night after the announcement by Prime Minister Fiamē Naomi Mta'afa of 11 cases and the upgrading of the alert level to level 3. Samoa discovered its first case of community transmission on Thursday. The committee, in a media release, said 17 of the new cases have developed mild to moderate symptoms, mainly feverish conditions, body fatigue, and sore throats. They are being managed at the isolation ward at the hospital in Motuotua. Other cases remain asymptomatic and are being managed in isolation sites. The release has reiterated calls for the public to comply with health requirements such as wearing masks, showing vaccination cards, and limiting exposure by staying home. The restrictions imposed last night allow for some shopping through to early this afternoon and again on Monday and Tuesday next week from 8 a.m. to 2 p.m. They include a ban on public gatherings, church services, village meetings, sport activities, and swimming in rivers, beaches, and pools. All international and domestic travel is curtailed. All schools will be closed and virtual learning is being fostered. And that's our Pacific news from our neighboring island. Here's your world news from BBC. Many have reportedly been killed in a Russian missile attack on Ukrainian army barracks in the strategic southern city of Mykolaiv. A Ukrainian MP on Odyssey said unfortunately they've had a big missile attack on Mykolaiv and dozens of people have been killed. Dozens are wounded and we're speaking about missiles, ballistic missiles, he said. Ukrainians are reportedly continuing to defend the city, with Russian forces grouped outside to the northeast. The city of Mykolaiv, which is crucial to Russia's plans to take Ukraine's third city, Odessa, has been holding back a Russian offensive along the Black Sea coast. Mykolaiv is fighting fearlessly on the ground and holding the ground, and Russia just couldn't take it, so they just started terror against the local people and civilians. Meanwhile, a video conference between President Biden and China's Xi Jinping was held today. Details about the 2-hour call are still forthcoming, but the White House says Biden described the implications and consequences if China provides material support to Russia as it conducts brutal attacks against Ukrainian cities and civilians. Meanwhile, the Chinese Ministry of Foreign Affairs says Xi made it clear during the meeting that as a permanent members of the United Nations Security Council and the world's 2 leading economies, we must not only guide the China-US relations forward along the right track, but also shoulder our share of international responsibilities and work for world peace and tranquility. American Samoa, here's our weather. Tonight, partly cloudy, isolated showers, lows in the upper 70s, northeast winds of 10 to 15 miles per hour. Going through Saturday through Monday night, mostly cloudy, isolated showers, highs in the lower 90s, lows in the upper 70s, east winds of 10 to 15 miles per hour. Tuesday through Thursday, mostly cloudy, scattered showers, highs near 90s, lows in the upper 70s, east winds of 10 to 15 miles per hour. And that's our weather. Have a good weekend. Good night.
talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa.